Hello everyone, welcome to the world of English language. Into this world, let us talk about 2.4 poem upon Westminster Bridge, which is beautifully written by the very well-known author William Wordsworth. Before discussion about the poem, let us talk about some of the important activity which are related with the poem. Before talking about the activities, look at the picture. This is the picture of well-known Westminster Bridge, which was built over the River Thames in London. One can take the view of beautiful image of London from this bridge. So let us talk more about the given bridge or various sights one can experience from the bridge with the help of the poem. Before discussing about the poem, let us talk about some of the icebreakers activities which help us to understand the poem, to understand the theme of the given poem. So, very first activity, look at here. A bridge connects people at either sides of a river or valleys in cities or villages. Discuss with your partner the importance of a bridge to both the cities and the villages and complete the table. I have already written some of the points which you are to expand, which you are to describe. Okay, so the very first point which is here, it connects all important areas. Do you know about that? In city, the important areas also are available. Okay, so bridge connects all the important areas in the city. So this is the first point. Second point, to move easily around. It means citizens are able to move easily around to and from all parts of the city using bridges. This reduces the traffic problem also. The third point, residential or commercial areas connected. It means these bridge also interconnect the various areas in which residential areas, second is commercial areas, third is shopping areas, and other also most of all important areas. Fourth point also one can add there, that is a bridge may be the shortest way to connect two vital location to important locations. For instance, the Bandra Worli Sea Link in the Mumbai. So this is also one of the important example that bridge reduces the distance between the two places. Okay, so this also is another point. Then what about the role of this bridge into the village area? It connects to main roadways. It means bridges can connect villages to main roadways across difficult mountain terrain or rivers. Bridges can interconnect villages and villages to city through the highways. What about the second point? To get health facility. Do you know about that? In village, no one can get proper healthcare facilities. Only for getting it, that bridge help these all of the people of villages. It means healthcare more advanced than is available in the villages can be accessed safely throughout the year in nearby cities if there is a bridge connecting the village to the nearest highway. And what about the third one? To produce in and around. It means a bridge allows produce from in and around the village to be taken out by the farmers in heavy vehicles for the sale. And one also point one can add there, that is traders can bring wares safely and conveniently into remote villages from far off places if there is a bridge. So these are all important uses of bridges one can find into city, and second is village area. What about the second activity? Building a bridge needs more careful planning. Think about what goes on before the actual construction begins. So first point what you have to consider, first of all, one, think about the proper planning of constructing the bridge. Second point, soil bedrock assessment, because it should be maintained or stood forever. Okay, so for that soil bedrock assessment is very important. The third point, assesses what kinds of traffic and loads the bridge will be used for. About that, the people have to think before constructing the bridge.
Fourth point, environmental factors should be considered. Last point, sustainability. Okay, so this also must be considered before constructing or building the bridge also. Okay, so this is the more important thing which one is given there. Also one point also we have to add. What is it? Planners provide alternatives for residents on the bridge side. Okay, this also point we have to add in the given planning, etc. So what about the third activity? You might have visited a bridge, complete the web described in the site you could see from the bridge. I think as per the location, one can take the different experiment. For example, the bridge in village shows the different sites and the bridge in city shows the different sites. Okay, so let's just take the example from the city area. There one can take the experiment of seeing, okay, the city skyline. It means various tall buildings one can see from the bridge. Second, sunset or sunrise. Next is scenery of the water, then road, buildings, etc. So these are the different sight one can see from the bridge. These all activity help us to understand the theme of the poem. That poem is based on the importance of the bridge in city area. Second, what kind of the site we ought to just see from the bridge location. So let us talk about first of all the poet and second about the poem also. So I would like to explain this all of the information along with the explanation method, or second is translation method, which is in Marathi also. Okay, so first of all let us talk or focus on the information about author, poet विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ यांचा जन्म एप्रिल 7ला 1717ला झालेला होता. ते एक महत्त्वाचे इंग्लिश रोमॅन्टिक पोएट म्हणून ओळखल्या जात होते. त्यांना युनायटेड किंगडमचे पोएट लॉरेट म्हणून सुद्धा एक सन्मान देण्यात आलेला होता क्वीन व्हिक्टोरिया यांच्या कोर्टमध्ये. फ्रॉम 1843 टिल हिज डेथ दॅट इज ऑन 23 एप्रिल 1850. त्यांना एक महत्त्वाचे इंग्लिश नेचर पोएट म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. त्यांचं एक महत्त्वाचं कलेक्शन आहे पोएट्रीचं, ते म्हणजे लिरिकल बॅलेट्स. ओके, त्यांना सुद्धा त्यांचं एक महत्त्वाचं सेंट्रल वर्क म्हणून ओळखलं जातं. कशाचं? तर स्पेशली रोमॅन्टिक लिटररी थेअरीचं. त्यांची जी ही पोएम आहे ती म्हणजे कुठली? अपॉन वेस्टमिन्स्टर ब्रिज. हे त्यांच्या रोमॅन्टिक पोएम्स असलेल्यापैकी एक बेस्ट एक्झाम्पल होय. What about the theme of the poem which is given here? Upon Westminster Bridge is a Petrarchan sonnet in which William Wordsworth described the beauty of bridge as seen at dawn from the Westminster Bridge, London. ह्या पोएमला पेट्रार्चन सॉनेटचं एक बेस्ट एक्झाम्पल म्हणलं जातं. पेट्रार्चन सॉनेट म्हणजे काय? तर 2 स्टांजा असलेली पोएम, ज्याच्यामध्ये पहिला स्टांजा हा 8 लाईनचा असतो, ज्याला ऑक्टेव म्हणतात, आणि सेकंड स्टांजा जो असतो तो 6 लाईनचा असतो, त्याला सेस्टेट म्हणतात. तर या सुंदर अशा पोएममध्ये, या कवितेमध्ये, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थनी या ब्रिजचं जे सौंदर्य आहे, ओके, अगदी पहाटेच्या वेळेला ते या ठिकाणी डिस्क्राईब केलेलं आहे. स्पेशली या शहराचं जे सौंदर्य आहे, ओके, सुंदर चित्रण जे आहे या वेस्टमिन्स्टर ब्रिजवरून कसं दिसतं स्पेशल लंडन या शहरामध्ये, ओके, ते त्याचं सुंदर चित्रण या पोएममध्ये केलेलं आहे. जेव्हा जगामध्ये इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युशन झालं होतं, औद्योगिक क्रांती झाली होती, त्याच्यानंतर या शहरांमध्ये धूळ आणि प्रदूषण काय झालेलं होतं? पसरलेलं होतं. त्याच्यामध्ये शहराचं सौंदर्य अगदी लुप्त झालेलं होतं, गायब झालेलं होतं. ओके, कोणीच या प्रकारचा अनुभव घेऊ शकत होतं का? नाही. आजही जगामध्ये इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युशनमुळे पोल्युशन इकडे तिकडे पसरलेलं आहे. पण त्यातही अगदी जर आपण सकाळी अगदी पहाटेच्या वेळेला, डॉन म्हणजे काय? पहाटेच्या वेळेस जर एखादा पर्सन एखाद्या जवळपास ब्रिजवर जाऊन उभा राहिला, तर त्याला पहाटेच्या वेळेला या शहराचं जे सौंदर्य काय असतं, ओके, तो छान अगदी अनुभव घेण्याचा प्रयत्न करू शकतो. पोएटला सुद्धा याच प्रकारचा अनुभव आलेला होता जेव्हा तो कुठे गेलेला होता? अगदी या ब्रिजवर गेलेला होता. त्याचंच अतिशय सुंदर असं शांत असं वर्णन त्याने आपल्या या पोएममध्ये केलेलं आहे.
So let us talk about the poem with the help of the stanzas and its meaning also. So the first five lines which are given here. So first of all, I would like to read these lines in English. The second, I would like to explain this in English, and then Marathi explanation also is here. So look at the first fifth lines. Earth has not anything to show more fair. Dull would he be of soul who could pass by, a sight so touching in its majesty. This city now doth, like a garment, wear the beauty of morning silent bear. What about the meaning of the first stanza in English? Wordsworth says there could not be a more beautiful scene on the earth than the before him. Only someone who is very dull would ignore such a splendid sight. The city is quiet, not yet awake, and seems to sparkle in the clean, early morning air. It is as if the city of London is covered by the morning beauty as a garment. सो व्हॉट अबाउट द मिनिंग ऑफ द गिवन फाईव्ह लाईन्स. पृथ्वीवर यापेक्षा सुंदर देखावा कुठे असूच शकत नाही. केवळ एखादा अरसिक मनुष्यच अशा भव्य नजाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून निघून जाईल. ओके. डल मीन्स अरसिक माणूस, ज्याला कशामध्येच काय नाही आहे, इंटरेस्ट नाही आहे, तो याच्याकडे न बघताच काय होऊन जाईल, निघून जाईल. पण ज्याला खरंच सौंदर्याची जाणीव आहे, त्याला ब्युटीबद्दल चांगलं समजतं, तो मात्र याच्यावरून चांगल्या प्रकारे त्या देखाव्याचं काय करेल, मनमुरादपणे आनंद जवळपास घेण्याचा प्रयत्न करेल. ओके. ज्यावेळी जवळपास रायटर ते बघत होते त्यावेळेला लंडन शहर मात्र काय होतं, अगदी शांत होतं. ओके. अगदी त्यातले जे लोक असेल ते सगळे जागे झालेले नव्हते. अगदी शांत असं वातावरण सर्वीकडे होतं आणि त्याचंच छान असं जे समजा काय असेल, अगदी अनुभव जो असेल तो रायटर या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न करत होते. तर यावेळेस सिटी जी आहे, शहर जे आहे, ओके, याने पहाटेच्या सौंदर्याचे वस्त्र काय केलेले आहे, परिधान केलेले आहे. डोथ मीन्स ओल्डन इंग्लिश वर्ड ओनली फॉर विच वर्ड, डज. याला आर्चेक लँग्वेज पण म्हणतात. एखादा ओल्डन इंग्लिश वर्ड जर पोएममध्ये यूज केलेला असेल त्याला काय म्हणतात, आर्चेक लँग्वेज म्हणतात. ओके. डोथ मीन्स व्हॉट, डज. सो दिस इज द मिनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टांजा. यामध्ये एक फिगर ऑफ स्पीच पण पाहायला मिळते, दॅट इज सिमिली. ओके, लाईक अ गारमेंट. So whatever the picture is directly compare with the garment, that is a beautiful garment. Okay. तर या प्रकारे डायरेक्ट कम्पॅरिझन केल्यामुळे याला सिमिली अशा प्रकारचे फिगर ऑफ स्पीचचं पण एक्झाम्पल म्हटल्या जाऊ शकतं. व्हॉट अबाउट दिस नेक्स्ट फाईव्ह लाईन्स. लुक ॲट हियर. Ships, towers, domes, theatres, and temples lie upon unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. Never did sun more beautifully steep in his first splendor, valley, rock, or hill. So, what about the meaning of the given lines? सूर्योदयाच्या शांत प्रहरी हवेत अजून प्रदूषण नसल्याने शिप्स म्हणजे जहाजे, टॉवर्स मनोरे, डोम्स घुमट, थिएटर्स मीन्स चित्रपटगृहे, टेम्पल्स मीन्स मंदिरे. ओके. यासारख्या सर्व मानवनिर्मित ज्या गोष्टी आहेत, ज्या माणसांनी काय केलेल्या आहेत, बनवलेल्या आहेत. ओके. त्यासुद्धा दूरपर्यंत लख चमकताना दिसत आहे. ओके. ऑल ब्राईट अँड ग्लिटरिंग म्हणजे चक्क जवळपास चमकताना दिसत आहे, लख चमकताना दिसत आहे, अगदी हवेमध्ये प्रदूषण नसल्यामुळं. डोंगर दऱ्यामधून उगवणाऱ्या सूर्याच्या तेजस्वी रूपाचे वर्णन करताना कवी म्हणतात की इतके विलोभनीय दृश्य त्यांनी कधीच पूर्व बघितलेले नव्हते किंवा इतकी सुखवणारी नीरव शांतता त्यांनी कधीच अनुभवलेली नव्हती. ओके. या प्रकारचा पण त्यांना छान असा अनुभव आलेला असतो. तर व्हॉट अबाउट दिस लाईन्स इन टू द इंग्लिश. इन दॅट सायलेंट अवर ऑफ sunrise, even the man made structure, ships, towers, domes, temples, and theatres are all shining clean, as the air is yet unpolluted. The poet describes the beautiful early morning sun shining its rays on valley and hill and rock too. Never had the poet seen such a stunning sight as this or felt such a deep peace. ओके. अशा प्रकारची शांतता त्यांनी कधीच अनुभवली होती, जी शांतता त्यांना या ठिकाणी
या ब्रिजवरून पाहायला मिळत होती किंवा त्याने ती अनुभवलेली होती. सो व्हॉट अबाउट द लास्ट फोर लाईन्स विच इज गिवन देअर. Never saw I fail, never felt a calm so deep. The river glit at his own sweet will. Dear God, the very houses seems asleep, and all that mighty heart is lying still. So what about the meaning of these all of the four lines which is there? The river Thames glided on slowly under the bridge. The people in their houses are asleep yet, and collectively their hearts rest quiet. The river Thames glided on slowly under the bridge. So this is all the things one can just take the experience from this bridge also. Okay. पुलाखालून थेम्स नदी संतपणे तिच्या लयीत वाहत आहे. ओके. तर दिस इज द नेम ऑफ द बस जस्ट रिव्हर विच वन इज गिवन देअर. थेम्स इज द नेम ऑफ द रिव्हर. ओके. पुलाकडून छान अशी नदी संतपणे तिच्या लयीत वाहत आहे आणि अजूनही निद्राधीन असणाऱ्या घराघरातील लोक सुखे नैवे शांत चित्ताने साखर झोप अनुभवत आहेत. ओके. तर त्यावेळेस मात्र तो देवाला आठवून जवळपास काय करतोय, या सर्व लोकांचं डिस्क्रिप्शन करण्याचा प्रयत्न करतोय. ओके. दॅट मायटी हार्ट इज लाईंग स्टील. मायटी हार्ट मीन्स all the people, okay, who are still lying into their sleep. So this is about the meaning of these all of the lines which are given here. So what the just given about the word that is need, I think it is the never. It is used into the poem this way: n e apostrophe er. It means never. So this is all about the meaning of the whole poem. So once again try to listen whatever the meaning of the whole poem into the English one. Okay. We gather that the poet William Wordsworth was traveling over the Westminster Bridge early one morning. When he stopped to admire the view before him, inspired, he described the beauty in front of him in the poem Upon Westminster Bridge. Wordsworth says there could not be more beautiful scene on the earth than the one before him. Only someone who is very dull could ignore such a splendid sight. The city is quiet, not yet awake, and seems to sparkle in the clean, early morning air. It is as if the city of London is covered by the morning beauty as a garment. In that silent hours of sunrise, even the man made structure, ships, towers, domes, temples, and the theatres are all shining clean as the air is yet unpolluted. The poet described the beautiful early morning sun shining its rays on valley and hill and rock too. Never had the poet seen such a stunning sight as this or felt such deep peace. The river Thames glided on slowly under the bridge. The people in their houses are asleep yet, and collectively their hearts rest quiet. Here we have to take the experiment of one of the figure of speech, that is apostrophe also. It means God is directly addressed. Okay. And what about the last line which indicate that the example of synecdoche? It means a part for the whole, that is hard stand for the people. So this is all about the meaning of the poem. Try to prepare these all of the words and after that sentences properly so that you can understand this poem very well. So let us talk about the appreciation of the poem. About the poem and poet and the title. You have to write down these all of the points of appreciation in book so that you can prepare it before the examination. Okay. So what about the first point about the poem, poet and title? William Wordsworth is well known for his poems on nature's beauty. This one is bit different for it is beauty of London city in the early morning or early morning sunshine. Second point, this is based on theme. The poet's description is mainly of the city without the noise of human activity. The city glittering in the clean, smokeless air, and the Thames flowing leisurely along before the vessels begin to sail. What about third point? Poetic devices, language. Poetic devices used in the poem. There are many poetic devices that add to the poem's beauty in a simple language. The octave has rhyme scheme ABBA, while the sestet has CDC.
DCD pattern. Imagery adds to the vividness and inversion adds emphasis to the description of beauty fit to be admired. Wordsworth uses personification to bring alive the sun, the city, and the river. Do you know what the meaning of this imagery means? What? While reading the poem, we imagine the various picture in front of our eyes, and this concept is known as only imagery. It means जेव्हा आपण जवळपास एखादी पोएम रीड करताना आपल्या डोळ्यासमोर ते पिक्चर ऑटोमॅटिकली तयार होतात. ते इमेजेस आपण मनातल्या मनात काय करतो? विचार करायला लागतो. तर या प्रकारच्या कंडिशनला इमेजरी म्हणतात. ओके, सो इट इज कॉल्ड इमेजरी. व्हॉट अबाउट द इन्व्हर्जन? इन्व्हर्जन म्हणजे काय? काही काही सेंटेन्सेस जवळपास हे प्रॉपर प्रोज ऑर्डरमध्ये दिले नाही. जनरल स्टेटमेंट कोणा फॉर्मात लिहितात? सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट. ओके, जेव्हा पोएट हा पॅटर्न ब्रेकडाऊन करतात टू मेंटेन द रायमिंग स्कीम, टू मेंटेन द रायमिंग वर्ड्स एक्सेट्रा, तर त्या प्रकारच्या फॉर्मला इन्व्हर्जन म्हणतात. तर पोएममध्ये इन्व्हर्जन पण आहे, सोबतच पोएटनी पर्सोनिफिकेशन ही फिगर ऑफ स्पीच पण काय केलेली आहे? यूज केलेली आहे. इट मीन्स नॉन लिव्हिंग थिंग्स आर गिवन द ह्युमन क्वालिटी और दे आर पर्सोनिफाईड बाय गिव्हिंग क्वालिटी. जसं या ठिकाणी जवळपास सनला, त्यानंतर सिटीला आणि रिव्हरला त्यांनी काय केलेलं आहे? पर्सोनिफाईड केलेलं आहे. सो दिस ऑल द पार्ट्स ऑफ द poetic devices or poetic style we have discussed throughout the poem. So this also you have to maintain there. The next is special feature of the poem. This is the Petrarchian sonnet without a complaint in the octave. It is called also octet and resolution in the sestet. Okay, so this is about the pattern of particular poem which one is mentioned there. की पहिल्या 8 लाईन मध्ये ओके ऑक्टेव ज्याला म्हणतात ओके त्यामध्ये कंप्लेंट जवळपास पोर्शनवर त्यांनी काय केलेलं आहे? भर दिलेला आहे. रिमेनिंग 6 लाईन त्याला इथे काय म्हटलेलं आहे? सेस्टेट. त्यामध्ये मात्र रिझोल्युशन याच्यावर जवळपास त्यांनी काय केलेलं आहे? कॉन्सन्ट्रेट केलेलं आहे. सो व्हॉट आर द नेक्स्ट वन? दॅट इज मॅसेज व्हॅल्यूज मॉरल्स इन द पोएम. यामधनं कुठला मॅसेज मिळतोय? व्हॉट मॅसेज वन कॅन गेट फ्रॉम द पोएम? द पोएट हॅज रिटन अबाउट द सिटी इन अ वे that even the noisy, crowded, and creamy city is made beautiful to the eye of by the early rays of the sun. It is positive way of looking at the something that is not often appreciated. Obviously, सिटीमध्ये जाऊन जवळपास ब्रिजवर उभं राहून जवळपास या प्रकारच्या दृश्याला कोणी ॲडमायर करेल का? नाही. तर या पोएममधनं आपल्याला जवळपास पॉझिटिव्हिटी किंवा ऑप्टिमिझम शिकायला मिळतं. व्हॉट ऑफ द लॉस्ट पॉईंट? वाय वी हॅव टू लाईक दिस पोएम? This poem seems to say that we can find something to admire in the most ordinary thing. Something outwardly unpleasant can be viewed पॉझिटिव्हली इन डिफरंट वे. एखादी ऑर्डनरी गोष्ट सुद्धा आपल्याला जास्त प्लीझंट प्रोव्हाइड करू शकते. हे कोणावर डिपेंड करते आहे? त्या पर्सनवर डिपेंड करत आहे. द पर्सन हू लुक्स ओव्हर द गिवन थिंग्स एक्सेट्रा. तर बघा या प्रकारे जवळपास आपला सुद्धा दृष्टिकोन असायला पाहिजे. जो दृष्टिकोन कोणाचा होता? पोएटचा होता. So this is all about the poem and you have to just prepare this poem very well so that you can easily solve whatever the activity which are related with the poem into the examination also. So this is all about the poem. So students, be ready for preparation of the given poem. Thank you very much all of you.